Okay, dear students, grade 7 English, unit 3, the lesson pressure, activity 3. In my previous video, we all discussed and we studied activity 1 and activity 2 with some important grammar part. Take your pupil's book out and I request you to turn to page 27. The activity in 27 we discussed. There is a table in 3 parts. I taught you and I help you to make sentences. I think now we are intelligent enough to make sentences, and I firmly believe that you can make many sentences as you have studied it well. Here are the possible sentences that you can make. In the first table, there was, there were, there wasn't, there weren't. The first one, there was a carnival last week. You can make a meaningful sentence like that way. There was an art exhibition yesterday. There were 2 friends with me. බලන්න අපේ කලින් කිව්වාගේ තියනවා ඉන්නවා තිබුණා හිටියා. බලන්න there was a carnival last week. Past tense. සැනකෙලියක් තිබුණා. There was an art exhibition yesterday. ඊයේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් තිබුණා. There was. There were 2 friends with me. අන්න වෙනස් වෙනවා. තිබුණා මයිත් එක්ක යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා මයිත් එක්ක. There were 2 friends with me. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටසේ future tense, future form. There will be a book fair tomorrow. හෙට පොත් ප්‍රදර්ශනයක් තියෙයි. There will be a book fair. There will be a drama competition next week. Next week ඊළඟ සතියේ. That is future tense. නාට්‍ය තරඟයක් තියෙයි. There will be more books in the library next year. මොනද දැන් අපි ඊළඟ අවුරුද්ද ගැන කතා කරනවා. ඊළඟ අවුරුද්දේ අපි ලයිබ්‍රරි ගැන කතා කරනවා. උතර අපි අදහස ප්‍රකාශ තව පොත් ගොඩක් අපිට තියෙයි. There will be more books. ඊට පස්සේ ඔන්න ක්‍රිකට් ටූර්නමන්ට් එකක් ගැන කතා කරනවා. තාම මේක තියලා නැහැ. තියන සැලසුම් කරලා තියෙනවා. උතර අපි දල වශයෙන් කතා කණ්ඩායම් 4ක් මේ තරඟාවලියට සහභාගී කණ්ඩායම් 6ක් මේ තරඟාවලියට සහභාගී කොහොමද කියන්නේ? There will be 6 teams for the cricket tournament. Okay, now let's go more sentences. Yes, next one. There will be a lecture on modern technology. නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ මේ දේශනයක් තියෙයි. There will be more different items in the program. ඒ වැඩසටහනේ විවිධ අංග තියෙයි. එතකොට ළඟ වාක්‍යයේ තුනදී හතර බලන්න. නෙගටිව් ෆෝම් එකෙන් තියෙන්නේ නේද? There wasn't a pencil box or a dictionary in my bag. බෑග් එකේ පැන්සලක්වත් තුසලක් තිබුණේ නැහැ. There weren't any beautiful paintings in the art exhibition. ඒ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයේ කිසිම ලස්සන චිත්‍රයක් තිබුණේ නැහැ. ඔන්න එතකොට ඊළඟ වාක්‍ය හොඳට බලන්න. There weren't many passengers on the bus. බස් එකේ මගියෝ ගොඩක් හිටියේ නැහැ. There were not many passengers. ගොඩක් මගින් හිටියේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඒකේ අන්තිම ටේබල් එකේ ප්‍රශ්න අහන විදිය. 27 වෙනි පිටුවේ අපි ඊයේ කතා කරපු විදියට මෙන්න මේ විදියට අපිට වාක්‍ය ගොඩාක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. right? අපි බලමු question form එක. Is there a bank here? Yes, there is. ඊළඟ බැංකුවක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේක කියන්න පුළුවන්. There is a bank in the town. There is a bank. බැංකුවක් තියෙනවා ටවුන් එකේ.
දන්නේ නැති කෙනෙක් අහනවා is there a bank here? මේ ළඟ පාත බැංකුවක් තියනවද? Yes there is. හොඳට මතක තියාගන්න මේ හැම දෙයක්ම මේ ව්‍යාකරණ අපිට එදිනදා ජීවිතේ සරලව කතා බහ කිරීමේදී ලොකු වචන දාන්නේ සරලව අපි අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී සිම්පල් ගම් කොටස් යොදලා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී මේ අපි ඉගෙන ගත්ත යුනිට් 3 එකේ මේ පහුගිය ඇක්ටිවිටීස් වලිමුත් මේ ඇක්ටිවිටි මේ හැම එකකින්ම මේ පොඩි ග්‍රැමර් කොටස තමයි අපේ මතකයට අපි වැඩි මතක අමතක නොවන ආකාරයට අපේ මතකයේ ගබඩා කර තබා ගන්න තමයි මේ ඇක්ටිවිටි ගොඩක් මේ විදිහට දෙන්නේ. අතන ඇක්ටිවිටි කරන්න අපිට ග්‍රැමර් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව ග්‍රැමර් හැම එකක්ම මතකෙට නැගෙනවා. ඒක තමයි මේ පොතක ගත්තොත් එහෙම දැන් වෙන පොත් කියවනකොට මේ වගේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ එනකොට මොකද කරන්නේ? අපි අවධානයෙන් කියවලා මේ ග්‍රැමර් කොටස් අපි දැඩිව ග්‍රහණය කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක සරලව එදිනදා ජීවිතේදී පන්තියේදී ඉන්නකොට ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. බස් යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පටුවට පොත කරේ ඔයාලා පොතක මේ වාක්‍යය ලියලා තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් නැවත බලන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට අපිට හොඳට මේ භාෂාවේ යම් කොටස් අවබෝධ වෙනවා. right අපි ළඟට බලමු. Were there 40 students in the class yesterday? ඒ පන්ති ළමයි 40ක් හිටියද? නේද? බොහොම සරලව අපි පන්තියේ නේද? දැන් මේක අපි දැනගෙන හිටියත් ගොඩක් වෙලාවට පන්ති ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන ළමයි පොඩ්ඩක් පසුබහින. එහෙම නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම කියන්නේ වරදුනට කමන්නේ. This is not our own language. This is a foreign language. Anyway, we have to study this language because this has become the international language. It has become the international language, so we have to study. If you speak English, that is additional skills. That is additional skills. You have a අමතර එතකොට ගන්න තියෙන අමතර කියාවක් භාෂාවක් නෑ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව විතරනේ වෙන භාෂා තියෙනවා කොහොමද වෙන භාෂාවක් අපිට කතා කරන්න අපිට ඒක හොඳට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් කියන්නේ අපි ඇත්තටම හොඳයි. ඕකේ අපි ළඟත් බලමු මම විටින් විට ඔයාලට මේ යම් හැඳින්වීම් කරනවා මේ ඉගෙන ගන්නකොට කොහොමද මගේ අපි විටින් විට මතක් කරන්න ඕනේ. Was there a purse on the table yesterday? මම දැන් කවුරුහරි තුන් දැන් උඩ පර්ස් නැතුණා කියලා. ඊයේ මේ ටේබල් මේ සුළු පර්ස් එකක් තිබ්බද? Was there a purse? බොහොම සරල දෙයක්. මේ ගෙදරදී පන්තියේදී ඒ වගේ අපිට ඕන විදිහට මේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. Are there any students in the library now? Yes there are. Okay කවුරුහරි ළමයි ඉන්නවද පන්තියේ? පුස්තකාලේ? Yes there are. එතකොට අපි මේ sentences ටික බලන්න මුල ඉඳලා ඔයාලා හොඳට බලලා මේක ලියාගෙන දැන් ඔයාලා ලියපු එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා වැරදි තියෙනවා නම් හදාගෙන තවත් මේ වගේ වාක්‍ය ගොඩනගන්න හුරු වෙන්න ඕනේ පුරුදු වෙන්න ඕනේ. right එහෙමනම් අපි මේ ඇක්ටිවිටි නවත්තමු. අපි තවත් ඇක්ටිවිටිස් තියෙනවා. අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකකින් ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට අපි යමු. okay dear students, let's move on to activity 4. We have finished activity 1 2 3 and next activity 4. This is something different. Two pictures are given, some words and phrases are given. We have to describe by making sentences. Now we know the grammar, we know past tense, present tense, the words are given. Now students, your duty is to, your responsibility is to make some sentences meaningfully. Okay, right. Let's see the activity. Identify the differences between the old main street and the new main street in Colombo. The same street, but the picture A is old main street. That was in 1910. Picture B shows us the main street in Colombo now. What you have to do? Write a description using the words and phrases given below. Write the description using the words and phrase given below. Study the picture very carefully. Okay. Right. Let's see the words first. Bullock cars. Yes. In the picture A, there is a bullock cart. Carpeted road. Yes. Picture B, unlike early days,
the roads are carpeted. All building, yes, the picture 1, picture A, all building, World Trade Center, that is in picture B. Rails, that is in picture A. Three-wheelers, picture B. New buildings, picture B. Tram cars, Main Street, picture A. All vehicles, picture A. Vans, light posts, cars. Vans are here, new building. Okay, now let's see the difference and try to make some meaningful sentences. This is how we have to start. The main street in Colombo looked very different 100 years ago. The main street looked very different 100 years ago. That means 1910. So you can say, in the main street, there was an old building. By looking at the picture, in the main street, there was an old building. But there are many new buildings now. Yes, you can say, there are many buildings now. In 1910, there were bullock cars, there were tram cars, and there were old vehicles, and there were light posts also. So, by looking at, simply we can say, in Main Street in Colombo looked very different 100 years ago. In the Main Street, there was an old building. අපිට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා නේද? right. මෙහෙම බලන්න ඒ කාලේ මෙන්න මෙහෙම old building එකක් තිබුණා නේද? But there are many new buildings now. නමුත් දැන් අලුත් building ගොඩාක් තියෙනවා. අලුත් ගොඩනැගිලි ගොඩාක් තියෙනවා. In 1910, there were bullock cars, tram cars, all vehicles, and light posts. Okay, now we are clearly looking at and comparing and giving ideas. I know, I firmly believe that you can make sentences easily by looking at these two pictures. But today, the main street is completely different. අපේ විදියට අදහස් දක්වන්න පුළුවන්. Roads are carpeted. Roads are carpeted, or we can say there are carpeted road. There are three-wheelers. Yes, now there are lots of three-wheelers. As in every town we can see that kind of three-wheel. There are cars and vans, and also there is the World Trade Center. That is the latest building, modern building, recently completed buildings. So in that manner we can explain this furthermore, and I hope that you can make sentences as I have given some example. Listen this again and again and make sentences. Then we can move on to the next activity. When that activity, now you just think first, second, third, fourth. I feel now the writing and you can give ideas becoming easier and easier. First you identified, and then active 2, 3, 4. Now I firmly believe using the grammar knowledge that you have acquired, you can write sentences. So later I will give the nice description of these two pictures. First you have to write. You write, and then we can discuss with another description. Okay, then let's move on to the activity 5. Okay, dear students, now we have come to activity 5. Take your pupil's book, turn to page 29, and let's focus our attention on
Activity 5. Here the same grammar point. Let's read the story and fill in the blanks. Activity: read the story and fill in the blanks with was, were, or will be. Maryland. Look at the picture. There's something different. Elders, children, young boys and girls. It seems they are enjoying. Yes, they are enjoying. They are playing. They are not the musical instrument. Anyway, they are enjoying. Let's see what the story. Once upon a time, there was a country called Maryland. Yes. With the start, we know once upon a time there was. අපි කතාවට එනකොටම නැකමත් කාලේ there was කියන්නේ මොකද අදහස් වෙන්නේ past tense. There was a country called Maryland. මෙන්න මේ රටක් තිබුණා. ඔන්න කෙලින්ම past tense මෙතන අතීත කාලෙත් පටන් ගන්නෙ මෙන්න මෙහෙම රටක් තිබුණා. In this country there a village called Cherville. Right? බලන්න in this country there අපි හරියම ලේසියිද a village called a village කියන්නේ එකක් past tense කියලා අපි දන්නවා නේද? අපි බලමු. There are cheery people in that village. Cheery people. Cheery people mean they always want to enjoy singing, dancing. This is something a different village. According to the story. According to the story, that's something different village. They are blank cheery people in that village. බොහොම විනෝදයෙන් ඉන්න මිනිස්සු පිරිසක් මේ ගමේ හිටියා කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද past tense නිසා නේද? They always smiled at each other and led a joyous life. ඒ කට්ටිය නිතරම එකිනෙකාට hina වෙනවා. බොහොම විනෝදකාමී ජීවිතයක් joyous life. Led a joyous life. විනෝදකාමී ජීවිතයක් ගත කරා. අපිට බලන්න තියෙන simple past tense ටිකකුත් එනවා. අපිට they always smiled. එයාලා නිතරම hina වුණා. Led a joyous life. විනෝදකාමී ජීවිතයක් ගත කරා. දැන් simple past tense එකට තව පොඩ්ඩක් අදහසක් මේක ගන්න ඕනේ. අර අපි was were grammar point තියෙද්දිම they enjoyed music a lot. They enjoyed simple past tense එක නේද? ඒ කට්ටිය හොඳට විනෝද වුණා සංගීතේ. Whenever they free and feeling happy. මොනවද? එයාලට සතුටක් දහසක් දැනුණ ගමන් මොනවද එයාලා කරේ? They sang songs to cheer up the village. They sang songs. ගීත ගායනා කරා. එතකොට මේක අතීත කාලෙන් කතාව කියවෙන්නේ. උතර අපි මේවා අපි ඉගෙන ගත්තා. උතර මේකත් බොහොම ලේසියෙන් අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. නේද? මේක හරිම ලේසි. තරක් බලමු. මෙතන මේ තව තියෙනවා. කටින් නටනවා ගීතයක් කියනවා වගේ. ඔව්. මේක කවියක් වගේ තියෙනවා. බලමු මෙතන කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. There will be no wars. අය කවදාවත් මොකද්ද? මොනක් නැති වෙන්නේ. යුද්ධ නැති වෙයි. මේ මිනිස්සු මේ විදිහට ඇත්තම ගත කාලය ගත කරන යුද්ධයක් කියන දෙයක් නැහැ. අනාගතේ නැති වෙයි. There will be no force. Force කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Force කියලා enemy අතුරු නැහැ. නේද? There are many moments of happiness. අනාගතේට මේ බොහොම සතුට සාමිචේ යෙදෙන්න පුළුවන් සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් අවස්ථා අපිට ගොඩාක් ඇති වෙයි. නේද අපිට? There are more friends. යාළුවෝ ගොඩාක් ඉඳී. There are more dreams. අපිට සිහින ගොඩාක් තියෙයි. ඒක තමයි නේද? There will be many moments of happiness. මේක පොඩි කවියක් අනාගතයට අදහස් ප්‍රකාශ කරන එකක්. බොහොම ලස්සනට ඒක භාවිත කරලා තියෙනවා. මොකද අපිට මේ ග්‍රාමර් කොටස හොඳට අවබෝධ වෙන විදිහට ඉස්සරම ඉදිරියෙන් අපි මේ දැන් අපි දන්නවා මේ ටික අපේ දරුවන්ට දැන් හොඳට අවබෝධ වෙලා තියෙන්නේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්. බලමු. Once upon a time there was a country called Maryland. In this country there was a village called මේ රටේ තිබුණා ගමක් Cherville කියලා ගමක්. මේ රටේ තිබුණා. There was a village called Cherville කියලා. There were cheery people in that village. බොහොම විනෝදයෙන් ඉන්නවා කතා කරලා සිද්ද ගීත ගාන විනෝදයෙන් ඉන්න විසක් තමයි මේ ගමේ හිටියේ කොහොමද කියන්නේ? There were cheery people. They always smiled at each other. හැම වෙලාවෙම කෙනෙක්ට hina වුණා. And led a joyous life.
ඕම විනෝදකාමී ජීවිතයක් ගෙන ගියා. They enjoyed music a lot. ගොඩාක් සංගීතය විනෝදයෙන් මේ පින්තූර දිහා බලනකොට අපිට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? Whenever they were free. යාලට විවේක කාලය ලැබුණ ගමන් whenever they were free and feeling happy. සතුට දැන ගමු කරගන්න. They sang song to cheer up the village. ගමම විනෝදය ඇති කරන සතුටක් ඇති ගන්න මෙන්න මේ කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට විනෝදෙන් හිටියා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර කවිය ඇතුළත මෙතන මේ කොටස අනාගතය ගැන තමයි යාලා අදහස් කරන්නේ. මේ විදිහට හිටියොත් අපිට මේ වගේ අනාගතයක් ක්‍රියේ කියන එක තමයි යාලගේ අදහස. මේ විදිහට අපි හිටියා. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට අනාගතයක් තියෙයි. බලමු අපි නැවතත් මේ අන්තිම කොටස there will be no wars. යුද්ධ කියන දෙයක් ඇත්තෙම නැති වෙයි. There will be no force. හතුරු නැහැ. There will be many moments of happiness. සතුටු වෙන්න ගොඩාක් අවස්ථා තියෙයි. There will be more friends. ගොඩාක් යාළුවෝ ඉඳී. There will be more dreams. අපිට සිහින ගොඩක් තියෙයි. There will be many moments of happiness. ආයෙත් ඒකම කියනවා. එතකොට මේ ඇක්ටිවිටි එක ඔබ ලේසි. මේක සාකච්ඡා කරා. එතකොට මම හිතන්නේ දරුවන්ට දැන් මේ ව්‍යාකරණ කොටස ගැන ගොඩාක් අවබෝධ වුණා. අපි මින් ඉදිරියටත් තව මේකේ පාඩම් තියෙනවා, ව්‍යාකරණ කොටස් තියෙනවා. ඒව අරගෙන බොහොම සරල විදිහට, සිම්පල් විදිහට අපි මේවා සාකච්ඡා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න අපේ හතේ පොඩි දරුවෝ නිතරම මේ වගේ පොඩි කතා තියෙනවා, මේ වගේ ලස්සන කතා තියෙනවා කියවන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පන්තියේ විනාඩි 40ක් ඉගෙන ගන්නවා. උතර ක්ලාස් එක වෙනකොට විනාඩි පැය දෙකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒක විතරක්ම මදි. මොකද තව පොතපත කියවන්න ඕනේ. අඩුමතර විනාඩි 25ක් 30ක් අරගෙන මම කියන්නේ අවම 25ක් දවසට පැය වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔයාලා ගත කරා නම් ඔයාලට දැනෙන්නේ නැතුව ඉතා ඉක්මනින් ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය වෙනවා. ඒකත් මතක් කරගන්න. මොකද භාෂාවක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ වෙන විෂයන් වලට වඩා totally different. අනිත් විෂයන් සම්පූර්ණ වෙනස්. පොතපත කියවන්න ඕනේ, සවන් දෙන්න ඕනේ, ප්‍රවෘත්ති බලන්න ඕනේ, ඔයාලට ගැළපෙන පොතක් ගැන කියවන්න ඕනේ, පොතක් ළඟ මේසුඩ තියෙන්න ඕනේ, ඩික්ෂනරියක් මේසුඩ තියෙන්න ඕනේ. එන්නේ මේ වගේ හුරු පුරුදු ඇති කරගන්න ඕනේ. එහෙම හුරු පුරුදු ඇති කරගත්තොත් අපිට මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පුදුමාකාර ආසාවක් ඇති වෙනවා, ලෙන්ගතුමක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේ අතේ ඉන්න දරුවෝ 8 9 10 11 වසරට යනකොට එහෙම ඒ සමර්ථයක් ලබා ගන්න එක හරිම ලේසි පහසු දෙයක් බවට පත් වෙනවා. දැම්ම ඉඳලම අපි කියන විදිහට ඒ විදිහට වැඩ කටයුතු කරොත්. Right. Thank you very much. Let's move on to the next activity next time. Okay, bye.